Dobrze, nowy stream, nowa gra, Banishers z tego tygodnia, zobaczymy, czy się wkręcimy. Gra jest tylko na solo, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że moja głowa nie będzie zasłaniała zbyt dużo. Dobra. Mamy fabuła dla graczy, którzy chcą skupić się na fabule, łatwy. Dla graczy, którzy chcą cieszyć się grą dzięki łatwiejszym doświadczeniom płynącym z walki. Moments later. Chuj, bierzemy bardzo trudny, jebać. Co się może stać? Filmik. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Ogólnie o grze nie wiem zbyt dużo, tylko przeczytałem wątek główny, początek, nie widziałem żadnego gameplaya. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. No. I dreamed of the abyss. In the darkest No, reaches chyba of takie the same deepest sny mają? ocean. To są jakieś ćpuni pewnie innego kontynentu. Ćpuni kochankowie. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Do roboty Welcome wstać. to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antena, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Super. Consider our lovers, Antena and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. Wiem jak dawno temu walczyli, od jak dawno To temu. haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift No the i curse. chuj. Pędziłeś tylko. Kłopoty ludzi. A, dalej coś się dzieje. 7 czerwiec 95. If this 1695. is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Już dopłynęli? A czemu ten statek nie dopłynął do jakiegoś portu czy coś? Tylko na jakiś... Musieli łódką płynąć, szalupą jakąś. O. Coś deszcz czy śnieg?
kurwa jest? You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. WSD, proszę się, dobrze. Kamera I weary of long boring sea voyages to grim faraway land. trochę za wolno. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. It's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? Did you the first time? Disagree. O, już lepiej. Dobra, ale dojdziemy. Czemu E? A, bo E to jest użyj przedmiotu. Zajebane? To też E? Okay. Nie ma tu skoku. O kurwa. Idź pierwszy. O, co tu jest? I think we can get through here. Sure. Trybula Keep leśna. traipsing through the rotten, falling down house. Coś jest? A nic nie ma. Knok, knok. Looks steady enough. Dawaj, dawaj. O nie. Watch out! Rudy umrze. Górą trzeba będzie przejść. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Znaczy niektóre elementy otoczenia może... A, te! Tak. Dobra. No, taka na razie intuicyjna. Mogę zejść do wody? Nie mogę. O, coś tam jęczy, kurwa. Czekaj. Gdzieś to było parowanie. Jestem ciekaw, czy mogę parować. Parowanie. I to było ruch prawo. Nie to. Parowanie F. Spróbujmy. Petty fiend. O. Ahaha. Chyba za wcześnie. Ciekaw, czy po parowaniu można... A! Jest parowanie. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But Maybe? are they keeping people Oh, outside oh. town? Or are they keeping them in? List. Drogie kuzynie, to farsa. Ta farsa. A, czy to miejsce jest przeklęte? Dobrze, panie John James. Okej. Okay. Jakiś exp tego mam? Nie mogę do okna postaci na razie jeszcze dojść. To pewnie później. Dobra. Tylko nie przeczytałem, co po sparowaniu mam zrobić. Czy mogę kąty... Na pewno kąta mogę zrobić, ale nie wiem, którym klawiszem. To muszę to... A, to torba jest. Skóra. To jest nasza łajba. Właśnie, kurwa, czemu tu nie dopłynął? Tylko jakąś łajbę musieliśmy płynąć na jakiś brzeg. More wanderers. My się zamieniliśmy miejscami? O co chodzi tu? Behind you! Expa mi zabiera. Jaki ruch jaki ruch zajebisty. Ugryzłem się w język. Padniemy z mostu. As easy as falling off a box. Jakaś martwa laska leży. Ja pierdolę, ale wiocha. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Okej. Będą
Diuchy? Mogę tędy zejść? Nie. O nie, coś tu będzie się działo. Czuję to. Chodź tu. Aha, okej. Time to No, leave ej! for good. A, to on wtedy zrobił. Ugh. Pest. You do not belong here. Ahahaha. Easy peasy, kurwa. Lamusy. Co to jest? Czytanki. A, to jest ten John, który miał dopowiedz zacząć z rodziną. New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Jak to co? Opętania, kurwa, i porwania. O. A, czy jednak opłaca się niszczyć przedmioty. Miałeś tylko... O nie. Tułacz alfa. Dawaj. Chodź tu, tułaczu. Ej. Dawaj. Call this a fight? Dokładnie. Żadnego wyzwania na razie. Dobra, jak mogę się wyleczyć? Bo już nie wiem. Było coś napisanego, że mogę się wyleczyć jakimś klawiszem. Coś mogę łyknąć, kurwa, albo liścia wpierdolić. Typ zdjęcia. A, nieważne. Zagapiłem się. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. O ile żyje. Ale biskupina pewnie, kurwa, na pewno żyje. Zabarykadował się w nim jakiejś wieży. Never a good sign. Typowy klecha. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? No, znaczy tam szybko też. A nie. Jest to ten tu pójść. Who the hell burns their own crops? They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Ty, no stary, no nie będziemy szli tam, jak to jest... To jest lód! Aha, czyli kółko zrobiliśmy. A szczura mogę zabić? Dobra. O, ja nie mogę. Dobra. Gdzie jest Rudy? Rudy? No palas. Stawił nas. Kurwa, to jest, naciskam escape. Musimy iść tam. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. Ej, kurwa, to jest przerażające. Crops have run out of food, and they probably eat the horses. On siedzi. Panie koń. Chodźmy tutaj, jebać tego Chelsea. A, nie może... O! Notka. Kolejna. Suzana. Minęło kilka dni, odkąd jedliśmy. Każdego dnia miasto pustoszeje coraz bardziej. Ludzie prędzej zaryzykowaliby wyprawę w to zimno niż zostali. Wielebny powiedział, że pomoc jest w drodze, ale nie wiem, ile czasu nam zostało. Albo ile czasu zostało, zanim zabije nas kolejna choroba. Powierzam ten list mojemu sąsiadowi w nadziei, że dotrze do ciebie. Jeżeli nic się nie zmieni, spróbuję sama przejść przez las. Zajebiście. Słyszałem, że ludzie zbierają się, by wspólnymi siłami bezpiecznie przedzierać się przez pustkowie. Niech Bóg nam pomoże, Sarah. Pomógł, jak widać. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Wszystko sprawdzić, żeby nie pominąć żadnego lootu. New Eden Town, witamy.
To jest nasza nowa mapa. Idziemy z głównym zadaniem. Ciekawe, czy będą jakieś poboczne. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Jaki jest sens barykadowania domów od zewnątrz? It'll be good to see Charles and Esther again. Yes. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. Będziemy dupkami, I'm sure czy 40 będziemy just as przyjaźni? open-minded as Charles. Będziemy dupkami, mi się wydaje. Wybierzemy najgorsze zakończenie, jakie jest. A ludzie tu żyją. Czy mogę tam wejść? Jest jakiś kolo. Nie otworzy. Pójdziemy w prawo. Jakiś typo idzie. Hej, mister! Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Mogę... Jak by to wybrać? ANTM? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That Gdzie? can't have Do been lasu? easy. It can't be easy now. No. No, it is not. It is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Dziękuję, przyjazny gowernorze. Farewell, Mr. Bachelor. Bachelor, And you may to wish nie us luck. Butcheler. Good luck, then, to the both of you. Dzięki, ziom. W śmiesznej czapce. O. Czytadło. Miasto wypełniło się grzesznikami. Niech piekło pochłonie czcicieli zła, którzy wykonują dzieło diabła. Niech gorliwość i modlitwa błogosławią nasze dusze w tych czasach próby. Już mieliśmy do czynności z fanatykami Tomb Raider. Whatever's going on here, I Czym- suspect it to be a little worse than the devil's work. Trzymaj takich ludzi w jaskiniach. Letting a Scots Catholic gazowych. walk about unchallenged. Dobra, dowcipnij się. A, czyli to tylko typa. Halo. Daj pozwolenie na przejście. Czy mogę z nim pogadać? On coś mi da. Yes? Farewell, Mr. Bachelor. Good luck. Good luck, a chałupę zamknąłeś, żeby cię nie okradli. Nie ufa nam. Nie przejdziemy. Wszystko pozamykane. Tylko po to, żeby się skupić na fabule głównej, żeby dojść do tego Charlesa. O, jakaś laska. Nowy. I must take a moment by myself. Okej. Excuse me. Ty nie pchaj się, kurwa, rudy. Nie dole, to zagnój. There's the inn. Lut. Ja wiedziałem, że to już będzie. No, pakuj do wora. Dobra. A możemy tam pójść dalej? Dobra. Karol poczeka, spokojnie. Notka? Nie zgadnę. Zamknięte, bo gubernator się boi. I te ścieżki pewnie będą odblokowywane z rozwojem fabuły głównej. Żeby wątki robić. Tak mi się wydaje. O, coś tu jest. Kuferek, a. Dolar hiszpański, brawo. Mamy już jakieś pieniążki na szlugi. Co to się dzieje? Tak, jasne. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Dokładnie.
Właśnie, jaki policjant wyłaził w nocy, gdzie duchy gasują? Aha, okej, to co już wiemy. Tam jest klechowa chyba na górze albo ratusz. Zamknięte. Rudy, wywań, nie denerwuj mnie. Prowadzimy śledztwo. No. Dobrze to się świeci. Nie muszę jakiś specjalnie się starać, żeby zauważyć te przedmioty. Ktoś tu siedzi? Nie. O. Timberman. Oj! Nie reaguję. O! Get out of my way. Chyba zamanęli to. Czy sobie barykady porobili, żeby ja nie mógł przejść? Kurwa, co? O, jest? Okej. A, skrzynia wielka. Wielka skrzynia. To lubimy. Skóra. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko z tego będzie można robić? Jakiś craft będzie? Ty, otwórz! O. Dobra, hiszpański. No spokojnie. No fire starts on its own. Not in this cold. Możemy przejść ten. Dobra, to wracamy na górę. Lód. Jeszcze nam... O, co to jest? Nie ma tu jedzenia. Okej. Może w tych skrzynkach coś będzie? One są puste. O kurczę. Niechcący znaleźliśmy. Co znaleźliśmy? Hajsy. Gadaliśmy z nią? You'll be the Banishers then? Come Ah. too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Tak. Well, Co tutaj What are robisz? you doing out here? Most people seem to stay indoors. since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Co? A, okej. Lepiej nie żyjesz, ta siostra. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. Słusznie. It's the large building next to the gallows. Impreza trwa. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for Take that. back your time with my thanks. Boi się. Laska się boi nas. A nie, tędy byliśmy, tędy przyszliśmy. I tu są te schody. Dobra, idziemy do tej tawerny, bo już chyba wszystko zrobiliśmy. Wszystko opierdolone. Na razie przynajmniej. Idziemy do Charlesa. Na najebkę do tawerny. A ty kto? Kim ty jesteś? Gdzie kurwa idziesz? No, kurwa, Rudy! No. Ja pierdolę. No nie współpracuje. Jest szubienica. Tu jest szubienica. A, tu jest inny. Dobra.
Byliśmy obok tego przecież. Kiedy on mnie wykończy. Dzień dobry. To jest ten Charlie, we're klechomistrz? here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. O I'm kur... the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. Jakaś kurwa I assume konspira. Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? we're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though Zajebali go, jestem tego pewien. we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. Tu nie odpłynął statkiem. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her Wybaczam jej. attitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. Czekaj tylko po to, żeby wyjść przy nas? We are worth saving. Pojeby? And now that you are here, save it we shall. Tak. Najlepsi w mieście. Jedyni najlepsi w mieście. Our sincerest condolences for the loss of a friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good Może one, on to if I spowodował. say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Ale wychodź. Their Dobrze. house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we Te do duchy mogą about do how her domów husband wchodzić. died. Zobaczmy, czy... You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Coś to kurwa jest Faith powiązane. and science are our twin compasses, you see.
to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. Dlaczego się tak Agreed zająknął? it? I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. A, cisnąć. Trzeba mu cisnąć. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the Chciałem same. mu pocisnąć, a to wyszło na to, że nie Because we pocisnąłem. must. Aye. Because we must. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left. Do lasu poszli, znaleźliśmy ich. Boston, outlying Ah, okay. settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. Okay. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us Anomalie here. pogodowe. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. We have what we need. Then I wish you success. Dawaj złoto, kurwa. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Okej. Szybko się rozejrzyjmy. Czy to jest coś do zlutowania? O, co to jest? Jak ogłoszono na ostatnim spotkaniu w ratuszu, niniejszym zamykam tawernę King's Arms, zostawiając klucz do niej radnym. Nie będzie sprzedawania ani picia piwa, dopóki klątwa nie zostanie zdjęta. I wrócę. Magazyn został zamknięty, bla bla bla. Aha, okej. Już kończy mi się żarcie i postanowili ograniczyć spożycie. Dobrze, dobrze, słusznie. O, to góra jest. Zamknięte, zamknięte, ale szkatuła otwarta. No, $15 wpadło w monetach. Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Dobra. These people have no idea what they're up against.
Zresztą mógłbym wyzywać ich od idiotów, ale... Dobra, pani jegomość. So, you've done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. O, tak. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. No, szczery chłopak, no. Nie, We'll be back. I'll be here. Unless I'm tak not. dudni tam, kurwa. A czy mamy tą gościówę gdzieś? We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Tak, ale... A to składali nie chce z nami gadać? A dalej. A ciekawe, gdzie poszła ta jedna z radnych z bronią. A to jest ona. O, to jest. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Jaka jest twoja rola, What's your role Parda? here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it. No So przecież what do lutowaliśmy you go. use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folks sickened and the crops failed. Myślisz, że to ściema? Folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for Czy on loyalty, odchodzi? but the captain does. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly Clackwagger. folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Okay. I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Okej. Well then, thank you for your help. Gadaliśmy chyba ze wszystkimi. Aye. Aj. No daj klucze przynajmniej do swojej hacjendy, jak wyjeżdżasz. Kurwa, Rudy. Ma klej na jakiś? No daj się, nie chce z nami pewnie gadać. Yes? A moment more of your time, if you don't mind. O. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Mm. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in.
name. Dawaj imię, kurwa. I'll not poison my parish with loose chatter. No przecież plotkujemy cały... Besides, I have no name to give you. Jakaś prawie klątwy. Governor Haskell. Well, I'll not speak. And Nick, I'll not. Besides, A. Czyli spaliliśmy jakąś... you may have your time back. when A wiem gdzie pójdziemy. Pójdziemy tutaj... Tu na górze, jak pójdziemy prosto. Jest ten jegomość jeszcze. I może on coś będzie wiedział. Więcej. Szkoda, że szczurów nie można mordować expa na nich. Na nim robić. Tu jesteś, typie? A jest tutaj. Yes? Prawie klątwy. What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. No, not as such, no. I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But, as an honest man of great faith, I must remind you that what we need is prayer. What we always need is prayer. Oho. Kolejny. Dobra, Farewell, Mr. Bachelor. dobra.